Olá, olá, boa tarde a todos. Eu sou Guilherme Lesnock e está no ar mais uma live, mais uma entrevista aqui no nosso canal. E hoje eu recebo uma convidada estrangeira, internacional, hein? O canal tá ficando chique. A atacante Jourdan Ziff, reforço do Santos para essa temporada. Chegou agora, está se adaptando ao clube e topou participar aqui com a gente. Quero agradecer a comunicação do Santos, ao Thiago Maestre, ao Fábio Maradei, por liberar a Jourdan aqui chegando logo nos primeiros dias dela aqui na Baixada Santista. Boa tarde, Jourdan. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Olá. Bom, pessoal, eu vou falar bem pausadamente, porque a Jourdan, como você sabe, está chegando agora, está se acostumando, então eu vou falar bem pausadamente para ela conseguir entender. Se ela não entender, o Thiago Maestre também está ali com a gente para nos ajudar, tá? Então pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Bom, a Jourdan tem experiências fora do Brasil, né, em Porto Rico, na Finlândia, mas a família dela também, ela tem uma avó materna que nasceu no Rio de Janeiro, trabalhou durante muito tempo aqui. Então, Jourdan, primeiro eu queria saber de você, como está sendo sua adaptação aqui no Brasil, os seus primeiros dias aqui no Brasil, na cidade de Santos, como vem sendo para você? Yeah, my adaptation. Oh, sorry, it's the. I've had to adapt to other cultures before, and so I had an idea of what that might be like coming here. And so, sorry, is that? Okay. And so when I arrived in Brazil, I was ready to go through an adaptation period. But I think the language of soccer, of football, is the same everywhere, but the language of this culture is different. So learning Portuguese and doing that while also adapting to this high level of soccer has been a challenge, but made this even more exciting and more fulfilling. Legal. Depois, gente, quando a gente encerrar aqui, eu prometo fazer um outro vídeo com todas as respostas da Jourdan, legendado, bonitinho, para ficar mais fácil para vocês, tá? Aqui ela vai responder da forma que ela sentir mais à vontade em inglês, como vocês perceberam, sem problema nenhum. E depois a gente legenda, dá mais detalhes para vocês, tá bom? Bom, e a recepção dos torcedores, Jourdan? Como vem sendo para você, o público? Você já foi na Vila Belmiro assistir jogo também do futebol masculino? Como vem sendo para você? Yeah, I think coming here, you enter into such a huge community because of the Santos Torcidos, and it's a huge part of this city and this club. And I feel like it's a motivation and an honor to come into that, and they are so passionate, and it adds to why I'm so grateful to be here and join them. So yeah, it's an awesome part of this club. Legal. E a vida na Baixada Santista é um lugar que tem praia, né? Um local um pouco diferente. Como é que é para você? Já deu para pegar uma praia, curtir alguma coisa? Yeah, Santos is an amazing city. I think it's perfect to come here and adapt to Brazil because it has a little of everything. It has the beach, it has the football, it has the city, but it's not too overwhelming. And I think since I'm still new here, my focus has been so much on football. There's so much more I can explore here, but it does feel like the perfect place to come and live. Bacana. Bom, logo quando você foi anunciada pelo Santos, o Santos trouxe que você tem família, né, que é brasileira. Até a gente trouxe aqui, a sua avó materna nasceu no Rio de Janeiro e trabalhou no consulado brasileiro em Los Angeles por 50 anos, né? Como é que é para você esse seu lado da sua família brasileira? Como é que foi para você contar que você viria ao Santos, que você jogaria num clube do Brasil e um time com tanta história, com Pelé, com Marta, com a própria Cristiane, que a gente vai te perguntar já já. Can you clarify? Just to make sure. About your family, Brazilian family, how was this? Yeah. To talk? Yeah. So I've always felt a connection through my family, through my grandmother, to that Brazilian culture. I grew up with a Brazilian family going to holiday parties and feeling that Brazilian culture, but I didn't
fully understand it until now. And this opportunity to play football and play for Santos has given me that opportunity to connect on such a deeper level to that culture that I'm a part of. And, you know, my grandmother would have Brazilian parties in Los Angeles, and Pelé became a friend of the family that way. And so being such a huge soccer player my whole life, and then growing up around those photos of Pelé with my grandmother and my mother, it's really added to this. You know, I'm so grateful for this experience to feel that connection to football so much deeper, and also the Brazilian culture that I grew up around. Legal, e até a pergunta da Anitta, aqui, Anitta Efraim, um abraço para a Anitta, está sempre aqui com a gente. Ela quer saber como tem sido para você jogar com a Cristiane. Cristiane é uma jogadora histórica no futebol feminino, maior artilheira dos Jogos Olímpicos. Como é que é para você dividir até a mesma posição, né, que a Cris? Vocês jogam ali em posições iguais. Como que é para você isso? How is it to play with her? Beside Cristiane and the same position. Yeah. It's an honor. I grew up being a fan of the Brazilian national team and watching that from Estados Unidos. I was still a Brazilian national team fan, and I actually saw Cristiane play in the World Cup in France recently. And so now to be here and I get to learn from her, it's an honor, and it motivates me. And, you know, to learn from her and to watch her every day just makes me a better player. So it's incredible. Legal. O Vitor Talamoni perguntou o seguinte: a Jourdan já conhecia o Brasil ou essa é a primeira vez que veio para o país? Acredito que você já tenha vindo, né, pelas suas origens brasileiras. Você já veio? Sim. I traveled here one time with my family when I was a child, and it was in Rio de Janeiro. And so this is my second time here, and now I get to live here. So it's a complete different experience. But there are little things that I remember from my first time traveling here. E se eu te perguntar qual cidade é mais bonita, Santos ou Rio de Janeiro, você vai dizer o quê? I gotta say Santos, claro. Santos. Sensacional, sensacional. E você já aprendeu algumas palavras em português? Como é que está sendo para você o idioma? Como você já vem falando algumas coisas no seu dia a dia? Am I learning Portuguese day to day? Yes, and I've been studying Portuguese, and it's a huge, you know, communication is a huge part of soccer in general. So there's a lot that helps with. If, you know, I understand the game, I can understand what someone could be saying and then tie it to the language and learn the language that way. I feel very fortunate to learn the language off the field, but through my teammates, through my coach, I've learned a lot of Portuguese, but feels like I have a long way to go. Então, assim, a língua portuguesa, a gente sempre escuta, né, que o português é muito mais difícil de aprender do que se você for aprender o inglês, por exemplo, né? Sim. Yes, I understand a lot more than speaking. Speaking is more difficult for sure. Legal. E a sua família, por ter essa descendência brasileira, essas origens brasileiras, te ajudou? Foi mais fácil para você começar? Claro que é pouco tempo que você está aqui, né? Mas você já, por estar um tempo, por ter uma família aqui, até na questão do clima, o calor muito forte, acredito que Santos seja um pouco diferente para você por conta do calor. Tudo isso foi mais fácil para você se acostumar? Is it easier for me to? Because it's hot inside. Yeah. And Puerto Rico had a similar climate to here, so that definitely helped. But I think everything put together makes adaptation a challenge, but also playing in different places allows me to be comfortable being uncomfortable. And so it, you know, I feel like I can adapt easily, but it's still always, you know, a challenge. But yeah. Legal. E na questão de bola, no futebol mesmo, no campo, qual a diferença que você está vendo dos jogos daqui no futebol brasileiro contra as equipes brasileiras, no treino com as brasileiras, em relação às suas outras experiências nos Estados Unidos, na Finlândia, em Porto Rico? Qual que é a diferença? It's been very different. I would say in
Estados Unidos, there is much more of an emphasis on structure and tactical, whereas here in Brazil, they are much more creative and technical. And so that's been a big difference for me. And I'm doing everything I can to learn it while also trying to keep the parts of me that are different, and use that to my advantage as well. So, but definitely much more technical here and a little more tactical in Estados Unidos. E o Cleiton Lima, para você, não só você, né, Jourdan, mas para Reina também, até para Ortega, que está no Sub-20 agora, teve alguma conversa em especial, alguma preparação especial para adaptação? Como é que foi com o técnico Cleiton Lima? Yeah, Clayton has been so welcoming and really helped, with translating as well. He speaks some English. That always helps. And I think he makes us feel comfortable being different. We know we're different. And so he'll teach us and at the same time enforce to us to trust our own instincts, that we were recruited here for a reason and to keep those parts of ourselves and trust ourselves at the same time. So he guides us and teaches us while also letting us trust our own instincts and our own style. So that has been a huge help, I think, for me, Reina, and Ortega. E o que te motivou vir para o futebol brasileiro? O que te motivou a mudar? Porque é uma mudança muito grande, né, do futebol de onde você estava, né, na Europa e tudo mais, para vir para cá. Claro, você passou pelo futebol dos Estados Unidos, depois Finlândia e tudo mais. O que motivou você a mudar e aceitar? O que te convenceu a vir o futebol brasileiro, especialmente ao Santos? What convinced you to come to Santos? Yeah, for me, it didn't take much convincing because I grew up knowing that I had a Brazilian culture, but never being able to fully explore what that meant. And I've been a football fan my whole life. And so watching the Brazilian culture and how they hold football, so highly, and it's such a part of their culture. I mean, it was such an easy decision for me to jump at this opportunity and come and play in a country that I have family connection to, and, be a Brazilian and, from America, and come here and explore what that means. So playing in different parts of the world have helped me and have added to my journey, but playing here has been a dream. E nesse ano nós temos a Copa do Mundo feminina, né? O Brasil vai disputar, teremos grandes seleções por aí pela frente, a França, o Canadá, que foi campeão dos Jogos Olímpicos. Como é que você vê essa disputa nessa Copa do Mundo e como que você vê a participação do Brasil e dos Estados Unidos? What do you expect for the World Cup, and how do you see Brazil and the United States in this? Yeah. I would say that I'm super excited for the World Cup. I think for female soccer, female football in general right now, it's huge for us. It's growing so fast, and I've seen that in different parts of the world. I've seen it in Puerto Rico, I've seen it in Europe, and I've definitely felt it in the United States as well, how soccer for females is growing. And so I think this is a perfect year to keep that going. And I think Estados Unidos and Brazil will always be in the top competitors in those fields. And so being able to play here with girls who have been a part of the national team and see what that level is like, and knowing people back in the United States as well, I know it's going to be competitive, and it's going to be amazing for, our female soccer players and our sport as women. Então, você, na sua visão, o Brasil tem condições de ser campeã, e você, técnica da seleção brasileira, levaria a Cristiane para a Copa? If you were Brazilian coach, you had Cristiane at the World Cup. Wait, say it again? If you were the Brazilian national team coach. If I was. Oh, 100%. Yes. Yes. No question. Entendi and sim. Eu acho que todo mundo, viu, Jourdan? Eu acho que não tem uma pessoa, só tem uma pessoa no Brasil que não levaria a Cristiane para a Copa, que é a Pia, que é uma ótima técnica, não estou questionando,
mas deveria levar a Cris para a Copa, né? Isso é meio óbvio. E falando em seleção, você pensa ainda, você é jovem, claro que deve pensar ainda falando sobre seleção, você pensa em defender as cores do seu país, ou, sei lá, uma naturalização? Como que você vê essa luta aí na seleção? I think about playing at the United States national team or for another one. Yeah. I think that, I'm American, but I really do feel like I'm Brazilian as well. And as I learn the language and stay in this culture, I think it's an honor to play for whatever country that you are a part of. And I do feel a strong connection to both countries. And I think if the opportunity presented itself, it would be a dream to participate and represent either country. And it would be an honor. So, Legal. E aí no Santos você vê uma boa vitrine para que você consiga despertar esse interesse também de fora de seleção, da seleção, e também para aparecer mais em um outro cenário, que é o cenário sul-americano de futebol. Pode repetir, Gui? No Santos, é uma vitrine mais aberta para você disputar, por exemplo, uma Copa do Mundo no futuro, umas Olimpíadas, uma outra competição. O Santos em si, pela camisa, é uma vitrine? Show you national team to reach the next level. I think right now I'm focused on, that will always be a dream, to go further. How far can I take it? How can I represent my country in Brazil or Estados Unidos? But I think right now, I'm playing for Santos. So my focus is with Santos and winning, the Brasileiro League and our league here, and being a contributing member of the Santos team. So I think really right now, I'm not looking for Santos to, be a platform for me, but for me to contribute to our club here in our city here. Legal. O Vitor Talamoni falou o seguinte: muito bacana ver uma americana em tão pouco tempo aqui tentando aprender o nosso idioma. Parabéns pela iniciativa. Conte algumas palavras que você aprendeu e ajudem na comunicação em campo. E o Japa78 mandou o seguinte: Guilherme, pergunta como ela está observando os campeonatos e as estruturas aqui no Brasil. Então, Jourdan, como que você vê as estruturas, não só do Santos, né? O Santos tem uma estrutura muito boa, futebol feminino, mas como que você vê os outros campos, as outras estruturas no futebol brasileiro? Or seeing the structure of the club, of the national league. Yeah. I've been seeing that it feels really organized, and it adds, of Santos. I feel like we have so many resources here and such a great team, whether it's our coaching staff or our managers, or the people that maintain our facilities and our fields. It really makes it easy for us to then do our job and focus on training. And the same with the league. It feels organized, and it helps us be focused and do our job as players and go out and play games. So, yeah, I really admire our team here in Santos and the league in general. Legal, já estamos quase chegando aqui no fim da nossa entrevista com a Jourdan. A gente precisa liberar, que ela estava treinando, aproveitou aqui para a gente para conversar. Chegando já na nossa parte final, Jourdan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o departamento de que dirige o time do Santos. Por exemplo, a Aline Chave. A Aline Chave é uma pessoa muito querida entre os torcedores, entre vocês mesmos que trabalham no Santos. É diferente, assim, o brasileiro em si, e até a gente citei a Chave por ser a líder do departamento. É diferente o brasileiro, a aproximação do brasileiro em relação aos outros lugares onde você passou? Is that different? Because of the relation of Xavi that commands the women's football here. She's an idol of the club as an athlete, and how is this relationship? Yeah, I think to go off of my last answer as well, I think people like Xavi, and it's not just my teammates and my coach that I want to play for and that really encourage and welcome us here. It's people like Xavi and that support system, and that is really strong here, and we feel it from everyone that's involved, especially people like our manager Xavi, and the people who deal with our equipment, Mata,
And it really adds to your motivation to want to perform and represent Santos. Legal. O Roger aqui elogiando, que entrevista sensacional, Lesnock e Jourdan, bem-vindo ao maior time do mundo. E o Roger, aqui, Jourdan, aqui o pessoal cobra mesmo, viu? Na cara dura. Eles querem saber sobre algumas palavras brasileiras, algumas palavras em português, na verdade, que você aprendeu. Tem alguma aí que você possa falar? Contar com a ajuda do Thiago aí? Yeah. Words in Portuguese Like what? that help you in page. That help in soccer? Yes. I mean, I was going to answer about food. Well, I mean, I know a lot of words about food because it's important. I also know a lot of words now that, you know, to deal with our bodies and, you know, what you need and what hurts when you're sore, when you're tired. And those help off the field and on the field, you know, so because they relate. And so it definitely has made it easier and forced me to learn the language quicker. So hopefully I can do this interview fully in Portuguese next time. Certo. Yeah. Like, estou dolorido. Or, Bacana. Não, legal. Beleza. Não vamos pressionar a Jourdan aqui, pessoal. Se contenham. Não vamos pressionar daqui a um ano, no final do ano, com ela levantando a taça de campeã aqui no Santos. Aí ela canta até o hino nacional brasileiro, ela vai conseguir cantar. Bom, para a gente encerrar aqui, Jourdan, eu queria saber de você se tem alguma jogadora. Claro que o elenco do Santos do futebol feminino é muito unido e tudo mais, mas tem alguma jogadora que você é mais próxima, que você tem um contato mais direto? There's any closer teammates from you? Oh, like who I'm close to here? Yeah, I mean, everyone has been really welcoming. It's difficult when you come in and you don't know a language, but they work with us and, you know, they speak to us and, you know, they encourage us to learn, and that makes it easier. There's girls like Ediquinha and Kelly who have been a part of, you know, this team in the city for so long, who have really taken us in and helped us. And even some of the younger players like Yaya, who's now a part of this club this year. And I've really grown close to a lot of them. And sometimes I forget that I'm not fluent in Portuguese because of how warm and welcoming they are. So yeah, the whole team has been really special. Legal. Bom, a última pergunta, prometo agora, eu quero que você fale um pouquinho agora do que o torcedor pode esperar da Jourdan agora em campo. Você fez 2 jogos, né? Um como titular, depois o outro você entrou ao longo do jogo, entrou no segundo tempo. O que o torcedor pode esperar da Jourdan? E eu quero já te agradecer pela sua participação aqui com a gente. What can the fans expect about you or your football? Yeah. I think the fans can expect that I'm here to play for Santos, that I'm so grateful for this experience and to deepen my connection to our culture and to football in general, and that I'm out here working really hard every day, and football and Santos is my biggest focus and priority here. So I'm excited to stay here and see where that goes. Legal. Jourdan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fiquei muito feliz de receber você. Enchi o saco do Thiago, eu falei para ele que eu gostaria de trazer as 3 estrangeiras que chegaram agora, você, a Reina e a Ortega, porque são as jogadoras que os torcedores têm mais curiosidade em conhecer mais, né? Chegando no Brasil agora, então é do interesse de todo mundo. Então, muito obrigado pela sua participação. Desejo sucesso ao Santos, com a camisa do Santos, com a camisa 9, tão importante na história do Santos. Então, eu te desejo todo sucesso e obrigado. Sim, obrigada. Ah lá, falou obrigada lá, viu? Falei que é brasileira já, a Jourdan já é brasileira. Obrigado, Jourdan, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram, que comentaram aqui na live com a gente, que deixaram o seu famoso like. Até a próxima com mais jogadoras das Sereias da Vila. Até a próxima. Tchau, prazer.